Swadakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema, siku ambayo Wakenya wanasherehekea miaka 10 ya katiba mpya ambayo ni katiba ya mwaka 2010. Lakini je, ni yapi ambayo yameafikiwa, ni wapi ambapo kuna mapungufu, na je ni wakati mwafaka wa Wakenya kuweza kutekeleza mabadiliko katika katiba yenyewe? Ni masuala ambayo tutakuwa tukiangazia katika taarifa za upeo wa TV47. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni ruhusu tupokee vidokezo yajayo katika upeo wa TV47. Gavana wa Migori Okoth bado atasalia rumande hadi Jumatatu, wakati mahakama itaamua iwapo ataachiliwa kwa dhamana. Taifa laadhimisha miaka 10 ya katiba hii leo, lakini wengi wa Kenya wanasema hakuna cha kusherehekea. Tayari kuna shinikizo za kura ya maamuzi. Na bodi ya KEMSA haojiwa na kamati ya bunge kuhusu afya, siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuamrisha uchunguzi katika sakata ya KEMSA. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, mbele imeng'oa nanga hapa ndani ya TV47, ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Mfasiri wangu wa lugha ishara siku hii ya leo ni Faith Cheptile, na unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47KE sawa na @TV47 Kenya. Katika ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Kumbuka unatutumia arafa kuhusiana na miaka 10 ya katiba. Je, ni kipi ambacho kimeafikiwa? Na wafungwa wapatao 35 kutoka gereza la Korinda mjini Busia wamepatikana na virusi vya corona. Wanji Sostin anatufungulia upeo wa TV47. Wagonjwa hao wametengwa katika sehemu maalum kwenye hospitali hiyo, huku maafisa wa afya wa serikali ya Busia wakishirikiana kwa pamoja na usimamizi wa gereza hilo. Tumepata watu 70 wakiwa na virusi vya COVID, na kwa hao watu 70 karibu 35 of them ni wale watu wa community, na wale wengine wanaosalia ni wale kutoka kwa prison yetu ya Korinda. 35 hao ni miongoni mwa watu 70 kutoka kwa jamii waliopatikana na virusi hivyo baada ya kupimwa, na kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Alupe. Tumetenga sehemu maalum ya kushughulikia wafungwa ambao wako katika isolation center yetu ya Alupe. Hata saa hizo ukienda kule mahali ilikuwa physiotherapy room, tumetenga hiyo ni maalum ya wale wenzetu ambao wametoka kwenye prison, na pia timu zetu zimeenda kule kwenye prison kuweza kuangalia ni kitu gani kinachosababisha wingi ya watu kuambukizwa katika jela yetu. Kwa hivyo tunafanya kazi pamoja. Afisa mkuu ambaye alikuwa akiwahutubia wanahabari baada ya kupokea msaada wa vifaa vya madaktari kujikinga dhidi ya corona kutoka kwa serikali kuu, ameomba msaada zaidi kutoka kwa serikali ya kitaifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. We still need more support. Sisi tulipata 106 million kutoka kwa serikali kuu, ili hali tuko na watu wengi kuliko kaunti zingine ambazo ziko karibu na sisi. Kwa hivyo tungeomba kwamba tufanye ile inaitwanga equitable resource distribution kwa kaunti yetu ya Busia, ili tuweze kuhakikisha kwamba hawa watu tunaopata hapa tunawapatia matibabu maalum ambayo itawasaidia. Wanji Sostin, TV47. Tukisonga mbele, watu 3 wamefariki baada ya lori kugongana na gari 10 katika eneo la Dunduri, Bahati, kaunti ya Nakuru. Watu hao walikuwa wafanya biashara katika kituo hicho. Kulingana na kamanda wa polisi wa Dunduri, watu 4 wako katika hali mahututi. Ni ajali imetokea hapa Dodoli Center ambayo imehusishwa na lori aina ya trailer. Ilikuwa imetoka upande wa Orujororok, lakini kufika hapa Dodoli Center ikakuta lori ambazo zilikuwa zimeegezwa kando ya barabara na ikazigonga zote. Lori 11 zimevunjwa. Kuna watu kadhaa wametuaga. Wale nimeshuhudia mimi mwenyewe ni watu 3. Kuna wengine manusura tumeweza kuokoa tukiwapeleka hospitali, na wamekuwa refund to hospitali zingine kwa sababu hapa ni health center. Tulipata 8 walikuwa admitted pale, but all of them wakawa transferred to various hospitals, some in Nakuru, others in Orkarau.
Most of them were in a critical condition because they had hand injuries, they had spinal injuries and rib cage injuries. Barabara zetu ni mbaya, especially kutoka pale sokoni. Hii barabara tunataka itengenezwe kwa sababu tumekuwa na shida mingi sana. Sasa especially kutoka kule bump hakuna, bump ni kidogo sana. So venye naweza taka serikali ituangalie kwa sababu ndio tumekuwa na shida kubwa sana. Kwingineko, wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Uasin Gishu kwa ushirikiano na idara ya polisi wamezindua mfumo wa kutambua pikipiki za shirika mbalimbali kama njia ya kurejesha amani damu katika biashara hizo, kukabili visa vya uvunjaji wa sheria. The system that we have set up, when you commit crime, will easily identify you. Right now, someone can commit you ride on wrong side, you'll do something, but you cannot be able to trace. But we'll trace and call that individual person to come and explain. There's no motorbike that will be stolen in Uasin Gishu and be taken to Busia and operate, because once it reaches the stage, the chairman will identify. We are going to share the system with the government, so they'll be able to key in and check the number and identify who is the real owner of that motorbike. So the data is very comprehensive. We'll be collecting the whole information about the rider and the owner, because we have those people who buy motorbikes and give it to the riders to ride. So we'll get the name of the rider and the name of the real owner of the motorbike. So it will be very important for the security sector of this country. Hapo awali tulikuwa hatuwezi kuidentify bodaboda rider, lakini kwa sababu ya hii juhudi ya the Association of Bodaboda Riders, sasa tuko able to identify the riders, the circle itself and the route they are operating. This is just a way of self-regulation. Self-regulation in such a way that, as you all remember, when the matatu circles or the matatu business was just for everybody's arrangement, the National Transport and Safety Authority came up with circles. And these circles will go a long way to assist us in self-regulating the bodaboda business. Namna gavana wa Migori Okoth bado na washukiwa wengine 4 watasalia rumande hadi siku ya Jumatatu. Mahakama imedinda kuwaachilia kwa dhamana baada ya kufikishwa mahakamani na Loren na mengi zaidi. Katika mahakama ya Milimani ndio washukiwa hawa akiwemo gavana wa Migori Okoth bado walifikishwa kujibu mashtaka ya wizi wa fedha za kaunti ya Migori. Hii ni baada ya tume ya maadili ya kukabiliana na ufisadi EACC kuidhinisha kushtakiwa kwao. Washukiwa hawa wamekana mashtaka dhidi yao, huku mahakama ikiamrisha wasalie rumande hadi siku ya Jumatatu itakapoamua iwapo wataachiliwa kwa dhamana. The earliest time that the court may be able to give its decision shall be on Monday, that the 1st of August at 11 a.m. The application to have the accused persons released before the court decides the application is presumptive and is rejected. It is ordered that they remain in custody in the meantime. Wakili wake Kioko Kilumi akiitaka mahakama kumhakikishia usalama kutokana na umri alionao pamoja na usalama dhidi ya kuambukizwa virusi vya corona akiwa rumande. A 58-year-old is extremely susceptible. It is in his personal interest that everything is done so that he is not unnecessarily exposed to the possibility of contracting a disease. Mawakili wake walitaka awachiliwe kwa dhamana. Loren, TV 47. Asante sana Loren kutuandalia taarifa hiyo. Na kwa mara ya kwanza bodi ya mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu nchini KEMSA imefika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya inayochunguza madai ya matumizi mabaya ya fedha kuhusiana na corona. Wanachama wa bodi ya KEMSA walikabiliwa na kibarua kigumu kujibu maswali kuhusu jinsi mabilioni ya fedha yalivyotumika kukabili janga la COVID-19, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu David Muthoka.
Mapema Alhamisi, bodi ya mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu na dawa nchini KEMSA ilifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya kujibu maswali kuhusu madai ya matumizi mabaya ya mabilioni ya COVID-19. Haya yanajiri wiki chache baada ya madai kuchipuka kuwa ubadhirifu wa hali ya juu wa fedha za korona umekuwa ukitendeka katika KEMSA. Mwenyekiti wa bodi ya KEMSA Kembi Gitura alikana madai kuwa bodi yake imekuwa ikifumba macho na kukubali ufisadi kuendeshwa chini ya uangalifu wa bodi hiyo. Nothing has been stolen from our warehouse. Have we bought Jack Ma items from outside? No. Because we can account for every single item that we got from Jack Ma, that's specific consignment of Jack Ma 1, Jack Ma 2 and Jack Ma 3. We can account, and we have accounted here for every single item, face mask, PPE, kila kitu, ventilators. Akiwajibu wabunge wa kamati hiyo ya afya, Kembi amepuuzilia mbali madai kuwa KEMSA ililipa baadhi ya kampuni ambazo hazikuwa na mkataba wowote na mamlaka hiyo. We've opened ourselves up to you. We've given you the CR12s. When we are told that companies that were registered this year are given contracts and we are not told which ones they are, then obviously, with the greatest respect, I'm unable to respond to that question. Haya yanajiri baada ya tetesi kuchacha kuwa kampuni inayofahamika kama Kilig Limited inayodaiwa kuanzishwa mapema mwaka huu imekuwa ikifaidi mamilioni licha ya mkataba wake na KEMSA kusitishwa. Chair, most of the companies that you've tabled here today, I've gone through it. I've counter-checked 7 times. Chair, I don't know if this is the complete list of the companies that you awarded tender. I don't know if this is the conclusive document. So again, it is not true at all that we have paid a company called Kilig, which may be the company which was being mentioned in having been formed 2 months ago. I don't know it was formed. I don't know it. I don't have the CR12 for Kilig because they did not supply us the tender that they have been awarded. So it is not, you will not find it in the record as far as I'm concerned because they did not supply us. But the whole world needs to know that we were not supplied goods worth 4 billion and 50 million by Kilig. It is not true. And we have not made any such payment. And that is what people need to know. Bodi hiyo hata hivyo imekubali kuwa baadhi ya kampuni zilizopokea malipo hazipo kwenye orodha asili ya kampuni zilizopokea kandarasi. If the list that has been tabled before the committee is a combination of suppliers that were on the registered list and some who are not. So we used both suppliers on the registered list and some who are not on the registered list on the basis of the ability to supply the product. Wakati huo huo, KEMSA imekiri kuwa na bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 6.2 ikiwemo maski 1421 na vifaa vya kujikinga corona PPE 1340 ambazo bado haijasambaza. We are holding stock worth 6.2 billion shillings of good quality face masks, K95 and 3-ply face masks. We are holding stock of about 400,000 PPEs of very good quality. Kamati hiyo ya bunge kuhusu afya imekuwa ikichunguza KEMSA baada ya mamlaka hiyo kupokea zaidi ya shilingi bilioni 2.1 kutoka kwa Wizara ya Afya mapema mwaka huu kukabili janga la corona. David Muthoka, TV47. Na tukisalia katika masuala hayo ya corona ni kuwa shirika la afya duniani WHO limesema kuwa bara la Afrika limepiga hatua kubwa katika janga la COVID-19. Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyoandikisha kupungua kwa visa vya maambukizi ya corona. Zainab Mohamed na mengi zaidi.
Ni afueni kubwa barani Afrika baada ya shirika la afya duniani kutaja idadi ya maambukizi barani humo kuwa chache mno kwa sasa ikilinganishwa na hapo awali. Kenya ikiwemo kati ya nchi zilizorekodi upungufu huo wa maambukizi kwa kiasi kikubwa kutoka 13% mwezi Juni hadi 8% mwezi Agosti. Africa generally is making good progress. And if you look at the trends in terms of the epic curves, quite a number of African countries have already hit their peak. And Kenya is no exception. We are within that peak. Na licha ya maambukizi ya COVID-19 kutokea jinsi ilivyodhamiriwa na Wizara ya Afya, wizara hiyo imesema kuwa mfumo mpya wa kudhibiti maambukizi utaundwa kwa ajili ya kaunti tofauti tofauti kulingana na idadi ya visa vilivyorekodiwa katika kaunti hizo. In April, that will hit our peak in August, September. And if you look at our figures, that is falling into place. We told you that quite a number of our cases will be asymptomatic. That was initially 70-80%, now is 93%. We even mapped out the counties which we thought are going to be hotspots. And essentially the pandemic has panned out exactly in that framework without any big difference. So we still stand by our modeling projections. Hayo yanajiri huku idadi ya virusi nchini kifikia visa 33,389 baada ya watu 373 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu 72 wamepata nafuu baada ya kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali nchini, huku wengine 5 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Tukiondoka katika masuala hayo, ni kwa bunge la Seneti linatarajiwa kuandaa kikao wiki ijayo kujadili ripoti ya mapendekezo ya kamati ya wanachama 12 baada ya kuwasilishwa kwa ripoti hiyo kwa uongozi wa Seneti. Hata hivyo, baadhi ya maseneta katika kamati hiyo wamepinga mapendekezo ya ripoti hiyo, huku magavana wakilaumu Seneti kwa kuendelea kulemaza shughuli za kaunti kutokana na kuchelewa kwa fedha za serikali za kaunti. Kamati ya Seneti ya wanachama 12 iliyobuniwa kupata mwafaka wa mfumo wa ugavi wa fedha za serikali za kaunti imewasilisha ripoti ya mapendekezo yake kwa uongozi wa bunge la Seneti, ambapo atajadili ripoti hiyo. Spika Kenneth Lusaka akitarajiwa kuitisha kikao maalum cha Seneti wiki ijayo kujadili mapendekezo hayo ya kupata mwafaka wa ugavi wa fedha za kaunti. Baadhi ya mapendekezo ambayo kamati hiyo imeratibu katika ripoti hiyo ni kuitaka Wizara ya Hazina ya Kitaifa kuongeza shilingi bilioni 9 zaidi kwa mgao wa fedha za kaunti wa shilingi bilioni 316.5. Hata hivyo, baadhi ya maseneta ambao kaunti zao ziliratibiwa kupata mgao zaidi wa fedha katika mfumo wa 3 wamekosa kukubaliana na mapendekezo ya kamati hiyo, wakisisitiza majadiliano zaidi kabla ya mwafaka kupatikana. Sintofahamu ya mfumo utakaotumika kugawa fedha za kaunti umepelekea shutuma kutoka kwa magavana ambao wanalaumu bunge la Seneti kwa kukwama kwa shughuli za kaunti. Kamati hiyo ya wanachama 12 hata hivyo imepinga madai ya serikali za kaunti kulaumu bunge la Seneti kukwama kwa shughuli za kaunti, ikisema Wizara ya Hazina ya Kitaifa tayari imetoa 50% ya fedha za mgao wa kaunti kuzisaidia kuendeleza shughuli zake. We have seen a circular from the Treasury that is very clear that counties are accessing 50% of their last year's allocation. So any stories from counties that are truncated and incapacitated and made difficult to work because the Senate has not passed the formula is not true. Kutolewa kwa 50% ya mgao wa fedha za kaunti na Wizara ya Hazina ya Kitaifa ni baada ya uamuzi wa mahakama ya juu mwaka 2019 kuelekeza kutolewa kwa fedha hizo iwapo mwafaka wa jinsi ya kugawa fedha hizo utakosa kupatikana kama inavyoshuhudiwa mwaka wa kifedha 2020-2021. Eli Logova, TV47. Bila shaka zimekatika dakika 18 baada ya saa 1 na ni wakati wangu kuweza kuenda katika mapumziko kidogo, lakini kabla sijaondoka, Emmanuel Siambe anasema Dunduri hakuna mask, na Eno Somondi anasema ninawatazama TV47. Justin Nyakundi anasema nikiwa Mombasa nafurahia zaidi
TV47 Henry Osembo anasema nikiwa Ruben TV47 ni mambo yote. Usicheze mbali manake nikirejea taarifa zaidi zipo kuhusiana na masuala mbalimbali humu nchini. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, karibu tena katika upeo wa TV47. Iwapo ndo unajiunga nasi, bila shaka mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Fred Chitile, na unawasiliana nasi kwa 2207 na katika mitandao ya kijamii @TV47KE sawa na @TV47 Kenya katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Na kiongozi wa ODM Raila Odinga anasisitiza kwamba wakati wa kufanyia mabadiliko katiba ya sasa umefika. Raila anasema licha ya hatua zilizochukuliwa bado kuna masuala yanayostahili kufanywa marekebisho. I feel sorry for those who say that this constitution has been hardly implemented. There's nothing wrong with this constitution. Even those who opposed it, when you remember we had now the Reds and the Greens, if those who opposed it today are saying there's nothing wrong with this, you ask yourself, why were they opposing it? So that's why we are saying that a constitution is a living document. It is not something that is static. You review it each time to see if there is a need for changes. We have lived with this constitution for 10 years. So it was time for us to relook at it and see which one is working, which one is not working. Because it was an experiment. And now is the time to review
even those amendments which were introduced at Naivasha, have they served the test of time? Ni baadhi ya masuala ambayo tunaendelea kuangazia hapa ndani ya upeo wa TV47. Sijui iwapo wewe unahisi vipi kuhusiana na mabadiliko ya katiba. Nambari ya kuwasiliana ni ile na siku zote mimi huwa nasema siku zote jumbe zako na maoni yako huwa yamekubalika. Na biashara ya mitumba nchini inatarajiwa kurejelewa rasmi baada ya serikali kuweka makubaliano na wafanyabiashara katika sekta ya mitumba kuhusiana na taratibu ambazo zitatumika katika uingizaji wa bidhaa hizo humu nchini. Na hizo biashara ambazo tunarudisha, tunataka kuzirudisha tukiwa na fikira mpya. Sio fikira ile ya zamani. Sio vile tulikuwa tunafanya kazi zamani. Tunataka kufanya biashara zetu tukitumia fikira mpya, fikira ya kusema nitafanya biashara yangu kwa njia gani, bado nikijikinga mimi na nikinge mteja wangu asije akapata virusi vya corona. That is something we must bear in mind. Na Jaji Mkuu David Maraga leo amezindua mfumo wa mbinu mbadala za kutatua kesi hapa nchini. Wazee na mashirika ya kijamii na wanasheria wanaotumia mbinu hizi wamefunzwa ipasavyo kusuluhisha kesi ndogo za mizozo kwenye jamii na kuwafikia bila kufika mahakamani. Mwandishi wetu Mwangi Maina alikuwa katika mkao huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Japokuwa mbinu hizi mbadala hazifanyi kazi kama mahakama za dola, ni njia mojawapo ya kusuluhisha mizozo na kesi ndogo bila kufika mahakamani, na hivyo kuhakikisha kuwa kesi hizi hazichukui muda mrefu na vile kupunguza mrundiko wa kesi kwenye mahakama. The vast majority of disputes, as much as 90% among Kenyans, are resolved through justice systems that are outside the formal court process. Therefore, the constitutional guidance to embrace and recognize alternative justice systems is located within a wider frame of response that addresses holistically the concept of justice in the Kenyan context. Jaji Mkuu David Maraga akipigia debe mfumo huu kwa kusema kuwa utakuwa na manufaa zaidi. Maraga amesema kuwa kesi nyingi hapa nchini utatuliwa kwa njia mbadala bila wahasiriwa kufika mahakamani. Maraga akisisitiza kuwa mbinu hizi lazima zifuate haki zote za kibinadamu bila kufinyilia Mkenya yeyote. That the alternative justice systems hold great promise in enhancing access to justice in a holistic sense of the concept. This policy makes clear recommendations and viable options on how judicial system and alternative justice systems can interact in a manner that is mutually reinforcing and focused on an effective system of justice in the country. Kwa upande wake, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu amesema kuwa mbinu hizi zinaambatana na katiba na hivyo zinafaa kutiwa nguvu zaidi. It is the formal system of courts and tribunals that are indeed practical, reality and orthodox. To me, the alternative justice systems is the real thing. Jaji Joel Ngugi akisema kuwa mbinu hizi hazitumiki tu mashambani na vijijini bali mijini pia. When we talk about AJS, sometimes scary and stereotypical images of graying old men in monkey skins, snuffing tobacco, maybe coughing raw blood, sometimes they come to our mind. But as Mama Joyce Neresia of Samburu Council of Elders has demonstrated here today, that stereotype is a false one. Inasikizwa siku hiyo na ruling inapatikana saa hiyo tu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu bilioni 1.5 hawana njia zozote za kupata haki kote ulimwenguni.
Mbinu hizi mbadala za kutatua kesi zinatarajiwa kupunguza mrundiko wa kesi kwenye mahakama na kuhakikisha kuwa wale wanafanya makosa madogo madogo wanapata haki haraka iwezekanavyo. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka Mahakama Kuu, jina langu ni Mwangi Maina. Mwangi Maina kutuandalia taarifa hiyo. Na huku nchi ikiadhimisha miaka 10 ya utekelezaji wa katiba, Wakenya wametoa maoni mbalimbali kuhusiana na miaka 10 ya katiba. Hawa ni baadhi ya Wakenya ambao tulipata nafasi kuzungumza nao. The issue of constitutionalism implies that the constitution has to be respected to the letter and the spirit of the law. And when there is conflict between different organs of the government, in respect to the obligation of each branch of government, it means that the constitution is not being implemented to the spirit and the letter of the law. Nafikiri katiba tangu ilipopita hadi sasa tumeona kweli mwanya mkubwa sana kwa katiba ambayo inafaa ifanywe marekebisho wakati BBI inaposhughulikia. Mwanzo unapata kiwango cha elimu ya wale wanabunge wa bunge la county assembly imekuwa ni duni sana. Hali imechangia imekuwa ni vita kila siku, msukumano kila siku na magavana. Saa hii vile niliona wakati ilikuja si tulifurahia tukaona ni kitu mzuri. Lakini sasa kulingana na vile inatupeleka by the way, mimi sioni kitupeleka vizuri juu yani kwangu ninaona inapendelea sana watu wa juu. So mimi kwa maoni naweza pendelea kama ni kubadilisha, wasibadilishe mambo ya ati sijui wana expand wanaongeza viti, ni kupunguza kwa ajili ya mwananchi wa kawaida. Itakuwa kwa manufaa sana kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu tukisema upande wale wakubwa hawajui wale watu wenye wanaumia watu wako chini. So kama ni mabadiliko isiwe ni kuongeza viti, bali iwe ni kupunguza na hasa na kupigana na ufisadi. Kulingana na katiba yetu naijua kidogo. Sijui vizuri lakini najua kidogo. Kulingana na mahali nimefika, nimeiona kwa maendeleo tumeendelea, lakini shida ile iko ni ufisadi ndio mingi sana. Katiba yetu sioni kama ina shida, sababu kama imetusaidia kwa miaka 10, basi kama ni kubadilishwa, basi sioni kama kuna haja ya vitu mingi kubadilishwa, sababu tumekuwa nayo kwa miaka 10, tumejijenga nayo. Kama ni ugavi wa fedha tumefanya, kama ni equalization ya wanawake na wanaume katika bunge yetu imefanyika. Kwa hivyo mimi sioni shida, hakuna haja ya kubadilisha constitution. Tutakuwa tunapoteza pesa mingi kwa kitu ambacho kimetusaidia kwa miaka 10. Na katika masuala ya biashara ni kwa zaidi ya kampuni 10 za kimataifa zimeonyesha nia ya kuwekeza katika eneo lililotengwa katika kaunti ya Uasin Gishu kwa minajili ya kujenga viwanda spesheli vya kusaga na kuhifadhi mazao mbalimbali kutoka kwa wakulima eneo hilo kaskazini mwa bonde la Ufa. Calvin Chitwa na ukweli wa taarifa hiyo. Waziri wa biashara na viwanda Betty Maina anasema ujenzi huo katika eneo la Moi's Bridge unaendeshwa na wawekezaji wa humu nchini kwa ushirikiano na kampuni kadhaa za kimataifa na kaunti ya Uasin Gishu kwenye shamba la ekari 45. The idea of an agro hub in this area is also wonderful because we also need to diversify the location of industries. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo mjini Eldoret, waziri huyo alisema eneo hilo linapatikana katika sehemu nzuri ya kuimarisha biashara, eneo pana la kaskazini mwa bonde la Ufa. I'm sure some of you have, contracted farmers for frigocane and for Meru greens, but you can process it here. So I really look forward to seeing more such initiatives and more investments in this place. So, mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa wafanyi biashara maarufu Chamber of Commerce, Daktari Eric Ruto, alisema kampuni 166 chini ya muungano huo zimetia saini makubaliano ya kutafuta soko kwa bidhaa zitakazotengenezwa. And nationally we have been able to sign agreements with 166 chambers worldwide, and therefore whatever is produced here, we know this is a food basket for the country North Rift. Whatever is produced here and it is in excess, we shall be able to market for the companies that are here, both locally and internationally. Naibu gavana wa Uasin Gishu Daniel Chemno alisema wakulima katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa watafaidika pakubwa. North Rift
is very rich agriculturally. But hatutakuwa tunatoa tu ile traditional crops ambayo inatolewa hapa alafu wengine wanaenda ku add value. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Tukiachana na masuala ya biashara na kuingia michezoni, ni kuwa kulingana na kiungo wa zamani wa Harambee Stars Titus Mulama amezikashifu klabu za soka nchini kwa kufumbia macho afya ya wachezaji wao. Kwa mujibu wa Mulama, klabu zinapaswa kujumuisha bima ya afya katika mikataba ya wachezaji wao ili kurahisisha shughuli za kupata matibabu hususan wanapojeruhiwa. Ligi ya Kenya, klabu zinatakana ziko zinaraniwa kama kampuni. Unaona, na story ya club licensing mazeni ni muhimu sana. Mazejo, wewe uko na club, uko na watu umeweka maisha yao at risk wanacheza hapo. Lazima wako na medical cover. Mazizi ni vitu club zinatakana zizingatie sana. Kama si federation ina enforce, basi club zijaribu sana. Wachezaji pia tuwahimize. Mazee wako na clause kwa contract zao. Unaona, in case nikiumilia timu nitasaidikaje? Unajua, kwa sababu mtu akijaribu kukuruka na imeandikwa, unaweza tumia sheria. Namna kiungo wa Manchester United Paul Pogba amethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona. Kocha Didier Deschamps